Good morning, everyone. Moving ahead with the chapter. Which chapter we are going to study? We are going to study fraction. And already we have learned how to write fraction. Right then, exercise 7.1 we have completed. And we are very familiar how to write that fraction. Video જોયો છે ને બધાએ? Yes? તો એ વિડિયોમાં આપણે સમજી ગયા કે fraction કેવી રીતે લખાય. Right? હવે જે fraction part છે તેને શું બોલાય તે આપણે જોવાના છે. So today we are going to learn that what is numerator and denominator. So here you can see that one strip is drawn. बराबर ने? One strip is there and these strips is cutted or divided into how many parts? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? So what is the total parts? चलो, what is the total part of strip? Total parts કેટલા છે strip ના? તો 7. How many total parts of strip? 7. Right? ચલો, હું શેડ કરું છું. चलो, how many parts are shaded? Shaded part. How many parts are shaded? 1, 2, 3. So shaded part are 3. Therefore, fraction form. चलो, fraction form. So how we can write fraction form? Fraction form કેવી રીતે લખાશે? So how many total parts are there? 7. So out of 7, how many are shaded? 3. So it can be written as 3 upon 7. And કેવી રીતે લખાય? 3 upon 7. Now what is 3? What is 3? So your 3 is numerator. 3 શું છે? એ numerator છે અને 7 શું છે? denominator. બરાબર સમજ પડે શું કેમ છું તે? 3 શું છે? numerator એટલે selected part. 7 શું છે? denominator એટલે total parts. total parts का લખવાનું હંમેશા denominator માં. એટલે selected part का લખશું આપણે numerator. સમજ પડે? રાઈટ? ચાલો ક્લિયર થયું અહીંયા દીકરાઓ બધાને? હા ચાલો. Now here you can see one bar is there. આ લાઈન છે ને? રાઈટ? એ બાર ને શું કહેવાય તે આપણે લખીએ. The bar આપણે જે આ બાર ડ્રો કરી is the bar between numerator and શું આવશે બીજું? denominator is called maniculum. શું કહેવાય? maniculum. maniculum એને શું કહેવાશે? maniculum. આ જે બાર છે તેને શું કહેવાય? maniculum. આપણે શાના માટે યુઝ કરવાનું? ઓબ્જેક્ટિવ માં પૂછાય. the bar drawn is known as maniculum. શું બોલાશે? maniculum. બરાબર? ચાલો. the upper part, right? the numeral. the numeral above the maniculum is known as chalo. Above means what? Upper. Above means what? Upper. The upper na part ne શું કહેવાય? The numeral above the maniculum is known as numerator. બરાબર? Is known as numerator. બીજું શું લખશું? બોલો આવડ્યું કોઈને? The
the numeral શું આવશે અહીંયા below. The numeral below the manipulum is known as શું કહેવાશે denominator. right કેટલાને સમજ પડે right જે upper part છે that is your numerator and the below part that is your denominator. idea આવે છે ચાલો very good hands down. Denominator represents whole part. Denominator શું represent કરશે whole part બધું જ. તો ટોટલ કેટલું છે 7. તો એ ક્યાં આવશે denominator માં એટલે denominator બધું જ represent કરે. તો numerator શું represent કરશે very good numerator represents selected part. બરાબર ને so આવી રીતે આપણે લખશું that will be the fraction form numerator upon denominator. કેવી રીતે સ્પેલ કરશું numerator upon denominator. સમજ પડે ફટાફટ લખી કાઢો. Now second question is that write numerator and denominator of each of the following fraction. Now here fraction is given to you. From this fraction you have to identify. What we have to identify? What is numerator? What is denominator? So here numerator is equal to. Now from this fraction what will be the numerator? Numerator क्या होगा इसमें 2 will be your numerator and what will be your denominator? Denominator will be 3. Right? What we have to do? The question says that write numerator and denominator. हाँ चलो second one 7 upon 9. So what will be the numerator? Numerator will be 7 and what will be the denominator? Denominator will be 9. Denominator will be 9. समझ पड़े છે કે કેટલાને સમજ પડી? Very good. वो बताने. Third one 11 upon 12. So what will be the numerator? Numerator will be 11 and what will be your denominator? Denominator will be 12. Clear kayo? Right? Chalo. Let's just go on writing. Second one we are going to find. Write the following fraction. Write the following fraction. First one. Denominator is 2 and denominator is 4 and numerator is 3. Chalo. What is given to you? We have to write the fraction. Denominator is 4 and numerator is 3. So what will be the fraction? What will be the fraction? Where we are placing 4? Where should we place 4? Upper side or downside? The 4 will be downside. So upon 4 and where will we place 3? 3 at upper side. So
So what will be the fraction? 3 upon 4. Are you getting? Denominator is 4 and numerator is 3. Second one. Denominator is 8 and numerator is 5. So what will be the fraction form? बोलो क्या आएगा fraction form? Yes, where will we place 8? Upper or downside? Downside. Very good. So this is your denominator. And where will you place numerator? 5. At upside. So that will be 5 upon 8. समझ पड़े छे? Third one. Numerator is 2 and denominator is 7. Sure. So what will be the fraction? बोलो अब क्या आएगा? Numerator is 2 and denominator is 7. So where will be placed 2 and where we are placing 7? 2 कहाँ पे आएगा? 2. Why? Because it is numerator. So 2 will be upside upon. What will be the lower number? 7. So that will be 2 upon 7. Are you getting how to find that? Now the quick check. Right, it is very easy. Next are very easy. We have already learned what numerator, denominator and the bar. We have already learned. In the fraction 2 upon 3, the bar drawn, this bar, we are talking about this bar. The bar drawn in between is called, what is the name of that bar? The vinculum. V-I-N-C-U-L-U-M. बराबर समझ पड़े? चलो second one. The numeral written dash the vinculum is called numerator. Numerator किसको बोलेंगे? The number written above. Very good. The number written above. The vinculum is called numerator. Right? Third one. The numeral written below the vinculum is called denominator. Yes, it's called denominator. Denominator. Now here, I will draw one figure. There are dash 1/3 in a whole. Whole means what? The full part. Whole should represent कैसे है? Full part represent कैसे? तो जो एक full part represent करेगी तो, right? And this part is divided into how many parts? Third कीધું એટલે કેટલા parts માં divide કરવાનું છે? 3 parts માં. તો જો 3 parts માં divide કરી દીધું. 1 2 3. બરાબર? આને જો સિલેક્ટ કરું તો એને શું લખાય? 1/3. બરાબર? Similarly, जो black one select करो तो इन्हें શું લખાય? Again 1/3. बराबर? Then હું જો green one select કરું તો એને શું લખાય? 1/3. તો કેટલા 1/3 આવ્યા? 3. So there are 3 1/3 in a whole. આખા હોલ માં કેટલા 1/3 છે? તો 3 1/3 છે. બરાબર? જો શું છે? પિઝા. શું છે? પિઝા. કટ કરી દીધું. કેટલા પાર્ટ્સ બન્યા? 2. બંને પાર્ટ હાફ. હાફ ઉપર, હાફ નીચે. Again कट करो.
Second one 1 upon 4. Third one 1 upon 4. Fourth one 1 upon 4. તો કેટલા 1 4? તો 4 1 4. સમજ પડી? ચાલો. ઇક્વલ પાર્ટ્સ માં ડિવાઈડ થયા જોઈને કેજો. ઇક્વલ પાર્ટ્સ માં ડિવાઈડ થયા? હા. જો આ તો બહુ મોટો. તો પછી મેં તો એક પિઝા ખાઉં, બીજા નહીં ખાઉં. મોટો પાર્ટ લઈ લઈએ ને આપણે પિઝાનો. મોટો પાર્ટ આપણે ખાઈ લઈએ. તો નાનો પાર્ટ ભાઈ બેન ને આપી દઈએ. એવું કરીએ ને? હું કરું એવું. મોટો પાર્ટ જોઈને ખાઈ લે. બરાબર? તો ઇક્વલી ડિવાઈડ થયું? નો. They are not divided equally. Now? Yeah. Each and every part is divided equally. How many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the pizza is divided into how many parts? 8 parts. समझ पड़े? So what we are doing? We are dividing each and everything into equal parts. Equal parts માં divide કરવાનું એટલે મજા આવે. બાકી આવું કોઈ આપે પિઝા એક પીસ મોટો આવે પિઝામાં? બધા પાર્ટ્સ ઇક્વલી ડિવાઈડ થયા હોય. બરાબર ને? એટલે પછી લડાઈ થઈ જાય ભાઈ ને બેન ના વચ્ચે.